Pankaj Jain, Mr. Takyo-san, my very, very good friend and really the star of PM Gati Shakti, Mr. T.P. Singh. I can tell you he's a jewel that Gujarat has produced. Though he doesn't come from the state of Gujarat, but Gujarat is known for diamonds, rough diamonds coming to Gujarat and getting polished to become world class. My colleague, Special Secretary Logistics in the Department of Industry, Ms. Sunita Daura. I would love to acknowledge many more people in this room, but for paucity of time, I must say all the dignitaries, all the distinguished ladies and gentlemen present here, because I'd like to say Heather particularly deserves a round of applause also. Just like a soldier of Bhupendra Bhai, I think he's really put in long hours and a lot of work along with the rest of the team to make Vibrant Gujarat a grand success. And by the way, you saw the film that we saw in the opening session. That was made by another friend here, Mr. Manish Pardia. Again, very understated, unseen. But Gujarat has too many rock stars, so I think I'll refrain from taking all names, but truly delighted to be a part of Vibrant Gujarat 2024. The session on hand about PM Gati Shakti can best be described as India's offering to the world. I was just explaining to Bhupendra Bhai that Prime Minister Modi conceptualized PM Gati Shakti. Of course, the name came in only 2 years ago. But this concept he started developing in his mind about 16 years ago, 16, 17 years ago, maybe more. Now almost 18 years ago. Soon after he was given charge of Gujarat, after the devastating earthquake, he realized that if we have to get Gujarat back in shape and make it a preeminent investment destination of the country, infrastructure will have to be a core focus area. And being a visionary as he is, he started understanding all the pitfalls, all the difficulties. And most of us who are in India have been looking at infrastructure projects. We are aware that a project being delayed by 8, 10, 12 years used to be considered quite normal. A project cost going up by 200% was not seen as something very, very obnoxious or something unacceptable. I mean, I have a project in Mumbai, as in the government has a project in Mumbai. Some of you may have traveled on the Bandra-Worli Sea Link. That project was originally through a tender process given out for 420 crores. The government has already paid 1800 crores to that contractor. The project is still half done and the contractor is still litigating in court for more funds. That used to be the state of infrastructure. Long time delays, long cost overruns. And as a nation, somehow chalta hai was our approach. So what? This is how the world works. Prime Minister Modi can never accept this kind of an approach. He demands excellence. He demands performance, and he demands better performance the next time and better, and can never be satisfied, because he believes the day we become satisfied with what we have done, it's the beginning of the end. And for the last 18 years, he has further refined PM, now called PM Gati Shakti, but this concept literally on a regular basis through every interaction. He expands the scope of this concept, and today, as I assess the outcomes, and some of which have been already shared with you, some of which are there in the compendium that we have released just now, this overall architecture network, in my humble view,
And I say this with great responsibility, but also I say this with a great conviction that PM Gati Shakti in the years to come will become the planning tool of infrastructure, not only of India, not only of Asia, but the entire world. The dynamism that's available in this project, in this concept, the flexibility that is available, the deep thinking and technology-based solutions that are a part of the PM Gati Shakti protocol are truly amazing. It took years for senior government officials, technical people and designers to really decipher what was in Prime Minister Modi's mind. And I must acknowledge that the one person who stood like a rock with Mr. Modi through this journey was Mr. T.P. Singh, the Chief of BISAG. This center was also, by the way, started by Prime Minister Modi. BISAG looks at geospatial mapping, space technologies, and uses large pools of data which can be analyzed through use of technology. Today we are talking of artificial intelligence. If you ask me, BISAG is one of the first users of large pools of data, data analytics, and using data to plan better. And I must say, over the last 7 or 8 years particularly, this whole concept has got fine-tuned to the current day PM Gati Shakti. I'm sure you have been told about the different layers of data. We now have about 1,400 odd layers of data. They had gone up to 1,800, but that's the dynamic nature of this project. You even eliminate certain layers which you don't find useful. You combine certain layers which you think can be merged together. So it's not as if 1,400 is a fixed number. Started with 800, 900, went up to 1,800. Currently it's 1,400. I don't know what it will be tomorrow. This dynamic nature of this technology, the fact that different pools of data help you plan better, help you analyze better, help you monitor better, help you implement better, and in the overall context of India's journey in the Amrit Kaal, where we are looking to fast track our economy, our growth, to make us a $35 trillion economy, 10 times today's size of India's economy by 2047. PM Gati Shakti will help us create the enabling environment, the infrastructure around which India will progress, not only to become the third largest economy of the world. That will happen in the next 3 or 4 years. That's Prime Minister Modi's guarantee. Third term, third largest. And then we'll start working in reverse order. But truly, on the face of it, somebody could find it such a simple concept. The fact that we have so many layers of data, which in ordinary parlance I can say talk to each other. The data sets in each layer talk to each other. Now, of course, somebody, some media person or some youngster can make a meme out of me and ridicule me for such a stupid comment that data is talking to each other. But that's exactly what it's doing. These pools of data, through a set of protocols, through technological intervention, merge with each other. And as you plan any project, any infrastructure project, different data points come in to help you plan that project smarter and more effectively and more efficiently, and come up with the most efficient, fastest way of implementing a project,
most cost-effective way of getting to your goal, and thereby ensuring that we don't have the regular problems of cost overrun, time overrun. We are able to serve the people faster and better, because in my view, and I would urge you to think about it, in my view, a project that gets delayed, particularly inordinately delayed, or where there's a project overrun, is the worst form of corruption. Because through that project overrun, it's ultimately the consumers, the people of India who pay for all these infrastructure projects. If it's government, it's your taxpayer money. If it's being on a public-private partnership or there's a cost recovery model, you'll pay toll taxes, you'll pay user fees, and any cost overrun effectively is coming out of your pocket. And that is the model that Prime Minister Modi wants to change. He demands that infrastructure, or for that matter any government work, has to be fast-tracked, has to be done in mission mode, has to be done in stated cost and time. And then there's a second element. If there's a project overrun in terms of time, you are depriving the consumer of the benefit of that project. Say, for example, we've just finished, and Honorable Prime Minister will launch on 12th of January, the Trans-Harbour Link, which will connect the island city of Mumbai to the mainland and open up Mumbai to the rest of the area. The whole Panvel, Uran, the whole belt can now get integrated with Mumbai. Mumbai's biggest problem was the lack of land, being an island city. It's not like Ahmedabad where you keep on growing, you have one ring road, after a few years you made a second ring road. I don't know if Bhupendra Bhai is already planning a third ring road also. But with the speed with which Gujarat goes, we can't keep track. But this Trans-Harbour Link was originally conceptualized 35 years ago. And I would blame so many governments which came and went for the colossal loss that not making this Trans-Harbour Link 30 years ago or 20 years ago has caused to the people of India. How much loss India has had because of the constraint of space in Mumbai. We could not grow the financial capital. How much petrol and diesel our cars, our trucks would have wasted going around a long distance instead of cutting across the sea and going across. How much pollution and carbon we must have emitted because this project was not made for so many years. It is only when Prime Minister Modi got a double-engine government in Maharashtra, when Devendra Fadnavis became Chief Minister. And in a way, for all the youngsters here, that is what Mr. Modi means when he says double-engine government, where you are aligned with each other, where Mr. Modi's ideas can be translated into action on the ground, that Mr. Modi was able to support the construction of this on a mission mode. The project is being done on time. I think despite COVID, by the way, losing 2 years in COVID, the total project delay is probably 3 months or 4 months. And I think we've already got a bashing for that 3-month delay also. Not acceptable. That is Prime Minister Modi for the people of India. That is the exacting standards of good governance that Mr. Modi is bringing to the country. And that, ladies and gentlemen, is the strength of India that PM GATI SHAKTI today epitomizes and helps as we move into the Amrit Kaal to provide world-class, high-quality infrastructure to the people of India, opening up a world of opportunities for growth, for development. And as Kennedy had once said, did America make great highways, or did highways make America great? I think most of us in this room know the answer to that question. And I compliment
TP Singh and his team, the Gujarat government for being the laboratory where this concept was first tested, fine-tuned and made a success, and the people of India, the whole nation today, for having adopted PM Gati Shakti with all its various dimensions, breaking down departmental silos, breaking down the silos between governments. Today, the entire country, every state, every union territory, and thank God that politics hasn't come into this, everybody today, understanding the virtues of PM Gati Shakti, are enjoying the fruits of it. Each one of us in this room and 140 crore Indians today can be proud of Narendra Modi for his offering of PM Gati Shakti. Thank you so much, Honorable Minister Piyush Goyal ji, for gracing the Vibrant Gujarat 2024 and sharing insightful words. Your presence and commitment to commerce has elevated these events to new heights. We appreciate the dedication to fostering economic growth and strengthening India's trade ties. Thank you so much once again. Today, we are also graced by the presence of a leader who has been instrumental in shaping the destiny of Gujarat with his visionary leadership. Please help me in welcoming our Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, as he addresses us at Vibrant Gujarat 2024 today. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2024 અંતર્ગત આયોજિત પીએમ ગતિશક્તિ સેમિનારમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત કેન્દ્રીય વાણિજ્ય મંત્રી શ્રી પિયુષ ગોયલજી, મારા સાથી મંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, કેન્દ્રીય સચિવ શ્રી પંકજ જૈન, અધિક મુખ્ય સચિવ શ્રી એમ કે દાસ, DPIIT સચિવ શ્રીમતી સુમિતા દ્વારા, ADBI સાઉથ એશિયાના ડાયરેક્ટર શ્રી ટોકિયો કોનિશો, GIDB CEO શ્રી બંછાનિધિ પાની, ઉદ્યોગ જગતના સૌ આમંત્રિત મહાનુભાવો, ઉપસ્થિત અધિકારીગણ, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. આજે PM ગતિ શક્તિ અને PM ગતિ શક્તિ અત્યારે એટલા માટે અત્યારે વાત કરી રહ્યો છું કે અત્યારે આના પહેલા જ ઉપરના હોલમાં વિકસિત ગુજરાત અને વિકસિત ગુજરાત માટે અમૃતકાલના 25 વર્ષનો રોડમેપ અત્યારે લોન્ચ કર્યો છે. હવે ગુજરાત વિકસિત ગુજરાત બનવા માટે કેવી રીતે આગળ વધશે એ આજથી તૈયાર થઈ ગયું છે અને એના માટે આ જે PM ગતિશક્તિ જેવા ઘણા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આપણને કામમાં આવે એવા એ આપણને ખૂબ ઉપયોગી થઈ પડે એવા છે. આપણા વિશ્વ નેતા અને દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં જ્યારે ભારત ખૂબ ઝડપથી વિકાસના નવા બેન્ચમાર્ક સ્થાપિત કરી રહ્યા છે. વર્લ્ડ ક્લાસ ડેવલપમેન્ટ માટે વડાપ્રધાનશ્રીએ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટને પ્રાયોરિટી આપી છે. રોબસ્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટથી હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટનું ધ્યેય દેશમાં ઝડપથી પૂર્ણ કરવા આ PM ગતિશક્તિનો વિચાર તેમણે આપ્યો છે. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટની 10મી એડિશનમાં આજનો આ PM ગતિશક્તિ ઇન્ફોર્મ્ડ ડિસિઝન મેકિંગ ફોર હોલિસ્ટિક ડેવલપમેન્ટ સેમિનાર ખૂબ જ મહત્વનો છે એમ હું સ્પષ્ટપણે માનું છું. આ સેમિનારથી રાજ્ય અને દેશના ભવિષ્યના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની જે દિશા, સ્પીડ અને સ્કેલ નિર્ધારિત થશે તે ભારતની અર્થવ્યવસ્થાને વધુ વેગ આપશે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં ભારત જે ઝડપથી વિશ્વની 5મી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બન્યું છે
તે વિશ્વના અનેક દેશો માટે ઉદાહરણરૂપ છે. માત્ર અર્થવ્યવસ્થા જ નહીં, ભારતે આજે વડાપ્રધાનશ્રીની વિઝનરી લીડરશિપમાં એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર, સોશિયલ સેક્ટર અને સર્વિસ સેક્ટરમાં પણ ડેવલપમેન્ટમાં નવા સીમાચિહ્નો અંકિત કર્યા છે. વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં દેશમાં રેકોર્ડ ગતિથી સડક નિર્માણ થઈ રહ્યું છે અને છેવાડાના ગામો પણ સડકના નેટવર્કથી જોડાઈ રહ્યા છે. દેશમાં સૌથી ઊંચા પુલ, સૌથી લાંબા રેલવે અને રોડ બ્રિજ, લાંબી ટનલો, એન્જિનિયરિંગ માર્વેલ ગણાય તેવા સિગ્નેચર કેબલ બ્રિજનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. આજે દેશના શહેરો વંદે ભારત જેવી હાઈસ્પીડ રેલ સાથે વ્યાપકપણે જોડાઈ રહ્યા છે અને દેશના મોટા શહેરોમાં મેટ્રો રેલનું નેટવર્ક ખૂબ જ ઝડપથી વધી રહ્યું છે. બદલાતા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે લોકોના જીવનમાં સુવિધાઓ વધી છે, ઇઝ ઓફ લિવિંગ વધ્યું છે. દેશમાં અમૃતકાળમાં લોકોને વધુ સુદૃઢ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પૂરું પાડવાનો વડાપ્રધાનશ્રીનો નિર્ધાર છે. અમૃતકાળને વિકાસનો સુવર્ણકાળ બનાવવા માટે માળખાકીય સુવિધાઓ સાથે જોડાયેલી સરકારી નીતિઓમાં આયોજનથી માંડીને અમલ સુધીના રોડમેપનો પ્લાન ગતિશક્તિ પૂરો પાડે તેવું વડાપ્રધાનશ્રીનું વિઝન છે. ભારતના લોકો ઉદ્યોગ, વેપાર ધંધા, ઉત્પાદક, ખેતી અને ખેડૂત ગ્રામીણ વ્યવસ્થા બધાને કેન્દ્રમાં રાખીને આ પીએમ ગતિશક્તિની શરૂઆત થઈ છે. આવી સુવિધાઓની યોજનામાં સંકલનના અભાવે સરકારી નાણાંનો પણ વ્યય ન થાય અને પ્રોજેક્ટમાં સમયનો વિલંબ ન થાય તે પીએમ ગતિશક્તિ સુનિશ્ચિત કરે છે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના આયોજનથી માંડીને અમલીકરણ સુધીને એક સમગ્રલક્ષી વિઝન આ પીએમ ગતિશક્તિ દ્વારા આપણને મળી રહ્યું છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શનમાં ગુજરાતમાં ઉત્તમ માળખાકીય સુવિધાઓ ઊભી થઈ છે. નેક્સ્ટ જનરેશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તરફ ગુજરાત તેજ ગતિએ આગળ વધ્યું છે. ગુજરાતમાં વિકાસનો એવો પાયો આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ નાખ્યો છે કે ગુજરાત વિકાસના દરેક ક્ષેત્રે અગ્રેસર રહી દેશના વિકાસનું રોલ મોડેલ બન્યું છે. ગુજરાત દેશનું પહેલું રાજ્ય છે જેણે વડાપ્રધાનશ્રીના વિઝન અનુરૂપ પોતાની ગતિશક્તિ પોર્ટલ લોન્ચ કર્યું છે. રાજ્યના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટમાં ઝડપી ડિસિઝન મેકિંગ, લેન્ડ એક્વિઝિશન અને સમય મર્યાદામાં પ્રોજેક્ટ પૂરો કરવામાં આ પોર્ટલ ખૂબ જ મદદરૂપ બને છે. ગુજરાતે દેશના અગ્રેસર અને પ્રથમ રહેવાની પરંપરા ઊભી કરી છે અને દેશનું એવું પહેલું રાજ્ય બન્યું છે જેણે પ્રધાનમંત્રી વિકસિત ભારતના વિઝનને અનુરૂપ પોતાના વિઝન ડોક્યુમેન્ટ 2047 લોન્ચ કર્યો છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં ગુજરાતે વિશ્વ કક્ષાનું આધુનિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ કર્યું છે. ગુજરાત દેશનું એકમાત્ર રાજ્ય છે જ્યાં 2600 કિલોમીટરની ગેસ ગ્રીડ અને 75,000 કિલોમીટરના વોટર ગ્રીડ છે. પેન્ટાગોન કરતાં પણ વધુ ઊંચા વિશ્વના સૌથી મોટા ઓફિસ કોમ્પ્લેક્સ એવા ડાયમંડ બુર્સનું સુરતમાં તાજેતરમાં જ વડાપ્રધાનશ્રીએ લોકાર્પણ કર્યું છે. આ બિલ્ડિંગ પણ એક વખત બધાએ જોવા જેવું તો છે 100%. ખૂબ સારું બિલ્ડિંગ છે. એક જ બિલ્ડિંગ આટલું મોટું અને એની આખી સિસ્ટમ બનાવી છે, ખૂબ સારી છે. એક વખત જોવું જોઈએ બધાએ. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વિઝન અનુરૂપ તૈયાર થયેલા પીએમ ગતિશક્તિ માસ્ટર પ્લાન આવનાર દિવસોમાં રાજ્યના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને વધુ વેગ આપશે અને ગુજરાતના વિકાસને બમણી ગતિ આપશે. વડાપ્રધાનશ્રીએ દેશના અમૃતકાળને દેશના વિકાસનો સુવર્ણકાળ બનાવવાનું આહવાન કર્યું છે. આ સેમિનારમાં થનારા વિચારોનું આદાન પ્રદાન ગુજરાતના ગતિશક્તિ માસ્ટર પ્લાનને વધુ ઉત્તમ બનાવવા માટેની દિશા આપશે અને વિકસિત ભારત એટ 2047 માટે વિકસિત ગુજરાતનું નિર્માણ થશે એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી. Thank you so much, Honorable Chief Minister of Gujarat, for gracing us with this insightful address over here. Your vision and leadership inspires us all over here. May I now request Shri M.K. Das sir to please present a token of gratitude to our dignitaries who have taken out time to be here with us. May I request M.K. Das sir to present a token of gratitude to Shri Bhupendra Bhai Patel, Honorable Chief Minister of Gujarat.
I request Sir to present a token of gratitude to Shri Piyush Goyal Ji, Honorable Minister of Commerce and Industry. And I would also request Sir to please present the token of gratitude to our Honorable Minister Shri Harsh Samviji, who has joined us over here. Thank you once again to all the dignitaries for gracing the occasion. As we conclude the event, we stand on the cusp of a transformative era guided by the visionary leadership that has graced the occasion. The discussions and the ideas presented are not just words, but they are the building blocks of a brighter future. The concept of GATI SHAKTI emphasizes the strength that comes from informed decision-making